Dear, dear Dharma friends and all practitioners, um, practicing the Patriarch Zens, we focus on practice always. The practice will help us to go against all those habits, all those karma, all those ignorance. The karma usually will be created in three forms: a good form, bad form, or a neutral form. So living in this world, our mind is always creating karma, good, bad, neutral forms. So when we're doing a practice of Patriarch Zens, we going against these creations of karma of our mind. However, we have the habits of creating these karmas for many lives. The habit is really, really hard to go against. That's why we we are always creating karma in this life. So when we doing the practice, we going against these creations of a karma. It's just like you swimming against the flow of the river. You walking on a street with a lot of challenges, a lot of obstacles that can steer you away from the practice. However, we still doing the practice. When we doing the practice, we automatically going against all of these karmas, the three forms of karma, the good, bad, and the neutral forms of karma. That's why the Buddha has shown us these methods of practice. So we can go against all those forms of karma, all those habits that we've been having for many lives. So when we doing a practice, we have to know the Hua or the free-thinking aspect of the mind that we have to walk forward. And when we go in against all of those forms of karma, that is when we walk in toward the free-thinking aspect of the mind. We're using the doubt when asking the questions in order to walk forward our destinations. Usually, the mundane human beings
They always running after Thì cái nghi tình the là nó phản ác ignorance, cái đó, nghi tình là đi ngược lại cái đó, và cái nghi tình nó miên mật á là cái running người uh, đang tiến triển, running after all the nó càng thinkings that miên mật nó đến created thời đầu. by their Và own cái ý mind. thức mình đã đưa nó đến thời đầu, nhưng And mà when cái nghi tình we're using the nó doubt, đi ngược lại cái ý thức đó. the Ý thức doubt là ý thức là cái dòng nghiệp, is nó ghi chép using từ the nghiệp chi not phối knowing aspect of the cái mind bài giải thích của chúng and ta. going Nên cái ý thức đã là cái ý thức toward mà nó rất the là mạnh liệt, pre-thinking rất là mạnh trong aspect cái of the dòng nghiệp mind. chúng ta nó cứ đi ấy, mà cái ý thức chúng ta lại luôn luôn nó bị những cái tập khí thói quen, quen cái suy nghĩ, quen cái chấp trước, Our quen cái mind phân biệt, is nó quen cái đời, always cho nên running rất khó. after Nên cái đường để ý thức chúng ta the đừng dụng công đừng tu, mình nói là đi ngược lại cái ý thức, giống ngược lại dòng suối ý thức, dòng suối của nghiệp lực, karma, là như vậy. running after the Cho nên cái ignorance, nghi tình running after the và đang thinking. đi đấy, chứ không phải đi không biết mình đi, đi không thấy mình And đi, when we're doing a chứ còn thấy tiến practice, bộ, thấy kết quả, we're going mà against còn có cái thấy là bị cái ý thức của mình all nó of these. nó chi phối rồi, When you're cái phân biệt walking nó khống chế rồi, nó toward ép the ý mình đó, nó pre-thinking hoàn aspect thành. of mind, you Cho nên don't tại sao mà đừng ask có for dặn anything, con đừng có you bị don't gạt achieve bởi anything, cái ý thức. or you don't Vậy fear đó là of lời Đức Phật anything dạy trong kinh điển đó. Nhận dắt làm con là bị gạt bởi cái ý thức. on the right path Nên tại sao going phải forward nương thiền tri thức, tại sao phải nương nơi the kinh chánh pháp pre-thinking một cách aspect triệt of để. the mind. Nhiều người hành giả chúng ta phải nói bị ý thức đánh lừa, So you giống như must là be biết rồi careful hiểu when you're rồi, doing để the một chỗ practice. tu thôi. Mà thật sự ra nó không có Don't cho mình tu đâu, ý thức mình không bao giờ cho mình đi just ngược lại nó, saying không chống trái lại nó, or thuận theo understand nó. about the Vừa thuận theo practice, nó thì phiền but you não, must thuận theo nó thì vô minh, doing the practice. thuận theo nó And when thì you're doing the hết phần practice, này đến you phần don't kia, nó luân run sanh diễn after thay, all those thinkings. theo cảnh, theo duyên, theo cái Example, sometimes you căn thought mạng, that già you khổ had vô thường, enough nó không có theo mình. Tuyệt of đối không the, thể. Nếu mà đi ngược được nó you đó know your thì way, cái you had duyên enough, căn tâm dị and you cảnh just need to gọi là practice. ngũ quân giai But không. sometimes you don't Ngũ lục nghĩa là practice thân với tâm, or ngũ you quân giai practice không on the là wrong thân path, tâm thế giới. and that's Ờ, not hay là nó bị thâm leading giới, you thành to cái ngũ quẩn nghiệp. not leading you to Và đó là cái ý thức uh, để the mà đắc lực destination at all. là giả thức. Okay, Thì nói cái so chuyện that's nghi why tình là đi ngược, um, không có trụ, all không có those chống trái, precepts, không all có those rules giống in như a là monastery will help buông bỏ you tánh along the way coi như là uh, to diệt trừ go á, on thì lại chính the là cái right việc diệt path. là tâm ý thức. Nên dùng cái tâm không biết. Mà thiền tri thức chúng ta nói dùng cái When không biết we để tu, doing the nói dùng cái không biết để tu, mà practice, không biết thì we're nó dùng cái nghi using tình để the tu. not Hồi knowing xưa chư tăng not chúng knowing ta để aspect of the tu do cái mind, nhân là nghiệp which is pháp the tu, do cái doubts. nhân đó, nhân tu thì đưa kết When quả you're là using ngũ a uẩn not của nghiệp knowing trong cái tùy ý aspect of the bất thiện. mind, Cho nên anything nói cái không coming, biết you nó là don't một know. hiểu lầm, You cái don't không know biết the thì good tu không được. karma. You don't know the bad karma, Nên or cái you sự don't công phu tu know tập của the mình neutral đừng bị ý thức nó karma đánh lừa. when we Cái have the dòng doubt. nghiệp á, nó So cuốn theo, that said, the doubt, nó cuốn time, lôi mình á, the doubt theo will dõi cái dòng nghiệp sweep up thì nó quan uổng. all of those Vậy đó thì cái forms rất of là mong karmas, all those thinkings created by và your own xin mind trình bày để cho hành automatically giả for tu you. chúng ta nắm được So those cái căn bản, are some of nắm được the cái words of yếu quan trọng encouragement mà trong that sự thực hành của mình to help xuyên you suốt rốt ráo. to understand the way of Và một practicing cái hạnh, một cái tâm đó the right nó path đến of giác ngộ going mà thôi. Nên là 30 năm, uh, một kiếp, hai until kiếp cũng không có liền you được cái need đó to rõ do the ràng, practice mà phải until luôn you thân cận với tri reach thức đó. the Cái bước destinations, cuối which cùng is the á, tự thân awakening mình là cái chân from thiền this tri thức, dreams. chân thiền tri thức. And Rồi tất cả phương tiện tu học um, tổ giống như báu when you của can thiền tri see thức mình. your own Buddha Tới đó thì nature, mình nhìn nhận lại then thiền tri thức mình. you can Giống như là um, phát hiện cái người quăng cục xương, chứ đừng bị đuổi theo cục xương. Cái ý thức là liberate gì? yourself from this Tất cả circle đều of cái birth ý thức and là như death. vậy, chư tổ dạy mình rất là rõ ràng. Nhưng Mm, mà mình thì hay when you thuận theo cái nghiệp thức tập khí, reach a Buddha theo nature, nghiệp thức tập
when you're doing the practice correctly, you will understand the real meanings that the Buddha and the Patriarch has tried to use to explain about the path to reach awakening. Be careful. Don't attach yourself to any of the achievement on the way, or don't ask for anything when you're practicing. Okay, so now if anyone in our uh, temples or on Zoom have any questions, go ahead and speak up. Ms. Kim Hoan, go ahead and speak up. Con kính bạch thầy, kính thưa quý sư cô cùng toàn thể chúng. Có nước chuẩn bị dọn. Dạ luôn. Rồi, anh nghe rồi. Dạ. Dạ thưa thầy thì con xin trình bày cái công phu. Thì trước đây I'd like to share mỗi cái my giai đoạn practice. công phu thì là mình có trải qua rất là nhiều cái gọi giống như sư phụ cũng như thầy hay dạy đó, có nghĩa là I'd cái đức nội tâm nó biến hiện thì khi có công phu thì là nó sẽ I've been having the practice when thì nó sẽ lò ra rất là nhiều cái I can realize my mind thì trong cái quá trình always creating all these elusive thinking and feel like I go through many realms of practice. And when I go through these realms, I realize that, and I try to go back to the practice, and I realize that my practice is not going continuously, and I realize that sometimes when doing the practicing, I don't see a lot elusive thinking of the mind. I don't feel I feel like it's really really quiet. And when I realize that, I go back to the practice. And when I go back to the practice, I feel like the practice is always strange. And I feel like anything going on in my mind is the elusive thinking of the mind. And I realize that my practice is always have the interruptions. It's just intermittent before, and the feelings of the practice is never going continuously, and that feelings the practice is strange when I realize that those elusive thinking is going on. So could you give me some words of encouragement on this? Cái phân biệt của mình đó, nói tôi không có phân biệt, tôi không có phiền não, tôi không có buồn,
nói chuyện nó bình thường mà tôi luôn luôn tôi quen when tôi we're buồn doing quá a mình đâu thấy mình là practice, mình buồn, mình đâu sometimes thấy mình giận hay là we mình lớn tiếng. don't Thực ra realize tôi không có giận mà that tôi we rất are buồn. attaching to our Đó là cái tự own nhiên, cái không thinking khí nó thuần thục nó làm um, quen mình, giống mình ở trong cái chỗ hôi tanh, chỗ because mà they nuôi are cá, so chợ cá đó. familiar Ở with đó cái nhà mình our xây gần life đó thì mình for vào mình long biết mùi tanh. times Giống như là ở and trong many lives. cái thế It's just giới like như là ở trong when we're cái living ngũ dục. in Tôi a có biết cái gì là dơ bẩn đâu mà uh, đam mê thích thú trong đó là market, thường là như vậy. the fish Giống như mấy market, người ta cứ we always động nói đụng have chạm ăn cá the ăn thịt ăn thịt smell ăn of the ăn fish, đói rồi rồi nhìn cái and we gì get á, là used to kinh khủng á. the smell of the Đấy, fish. nhưng mà đối với người ta ăn thường người ta đâu có thấy gì là người ta còn là ngon We don't hương thơm nữa. uh, Cái have that trên đó smell đó anymore, là cái vô minh, đó là cái ngã chấp, and we đó là thought cái tập that we ngàn đời vô don't lượng kiếp của mình không nhận ra. smell anything. Thì đối với cái vô minh với ngã chấp của mình á, However, the smell is thì always there. đó là giặc, đó là khổ, đó là So não, the mà mình lại tranh ego giành ở trên đó, mình or hơn thua đua đòi trên đó. the Giống như là all mình those phải có nhiều thinkings thì tốt is lắm, always giống going như là on, mấy rắn độc. and sometimes you Càng có don't nhiều thì càng realize rắn độc, it mà was mình there, vô minh mình cứ muốn cho and you nó thought nhiều, that mình you càng achieved khoái chí, something. càng nhiều mình càng thấy hả hê thảnh thơi, vui vẻ. It's just Mà like biết càng nhiều mình càng khổ, you gánh nhiều giống mình you mang nặng thì living càng to càng lớn, càng in nhiều thì càng a khổ, chứ không phải là vô ngã. Đó very là cái big ngã sở, cái sở hữu đó, sở hữu ngã, house ngã và ngã with sở dày a hình. lot of gold, Thì and you qua cái living sự your tu tập life như thế like that thì mình đâu without thấy nó knowing khổ, sao mình thấy mình that the tại vì mình quá sufferings chừng vọng. is there all the times. Thì cũng giống như là người ta nói là đầu tiên á, thấy núi sông là núi sông, tu thời gian thấy núi sông chẳng phải núi sông. So Thế là vọng mà when you're doing a thấy núi sông chẳng practice, phải núi sông. Thế rồi mới sometimes có tiến all bộ, those tiến mới realms được cầu going tiến. on, Chứ không and phải cái thế tu you tu really tập đây là realize cái quán something thông, going có on nghĩa là vô thường, right there, tâm you vô still thường, need cuộc to go đời vô back thường, to vật your chất vô practice. thường, của cải vô thường, không có gì vậy. Cho nên mới thấm nhuần được cái lời của Đức Phật đó. Nên là nhất thiết hữu All vi pháp như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện tăng of thiện pháp. those Cái pháp hữu vi hiện tiền realms hiện going thực, on, cho dù cái pháp even hiện diện when thế it's a gian xuất thế words gian, cho from dù có the tướng không Buddha, tướng just like hay là tướng tánh, the mà bất reminder kiến lập á, to trong go cái hữu back to vi á, your thì đều practice, là vô thường không thật á. because the Thì Buddha tự said nhiên that mình quán chiếu mà có cái sự công phu, có sự tu tập mới quán chiếu, all còn không có công phu, Dharma sự tu tập á, are là just tập suông như con vẹt thôi, chứ không có the nắm được cái ý gì của Phật nói trong đó cả. Không thấy, giống như ông có nếm á, đồ ăn đâu biết là ngon hay ngọt hay dở, bubbles, cay hay chát hay bùi are ngọt gì, just không biết, hoàn toàn không biết, chỉ the biết là trên cái danh từ thôi, chứ hoàn toàn không có biết. Nên cái Mount sự công Dews, phu, cái sự tu are tập qua just cái kinh nghiệm của bản thân, kinh nghiệm trên cái the sự công elusive phu thực hành, thì creations mới of thấy your own mind. tại sao mình vọng động nhiều như vậy. Không một cái sát na ngờ nghĩ thì mình When thấy we cái realize thấy đó that, cũng là cái we thấy, là just cái biết á, go back cũng là cái phân biệt, to nhưng mà our vẫn nằm ở trong cái practice. tương đối thiện và ác, chưa có So vượt qua bây when giờ. Vượt qua we bây giờ là đi ngược dòng, going back ngược to dòng, our practice, mình tránh được cái ác, all cái of thiện, those tránh thiện tránh ác, đụng realms với vô ký, vô ký nghiệp, from the giống như tự thinking nhiên á, thì tất of the cả đều đi mind ngược dòng. or the creations, Mà chúng ta thấy elusive hay, tất cả creation of các our phương own tiện mind vật, các phương tiện will khác, phương be tiện mà swept gọi là up gián tiếp á, thì by sẽ the thấy doubts. giống như cho Trung Hải vậy đó. So, Đến cái về đại thừa as I thì cũng said, thấy cái phương tiện của đại thừa the giống như siêu nhiên Buddha hiện nghiệp vậy đó, cũng là has cái khắc chế để xoay chuyển trở về have từ given cái us thừa trở chuyển this chẳng hạn. Vâng, trên cái sự công phu, type of nhưng mà đối với practice, tối this thượng method thừa, nhưng mà cái đó practice cũng dẫn đến cái to vô help lượng us thừa, to go dẫn đến công phu against xuyên suốt all tiếp those habits, bằng cái nhi all thức, those karma không gì khác. created Còn mình không có by biết để tin từ tâm, our tin own từ cái mind. pháp môn thực hành á, When you thì biết á, believe in your thì own biết cũng Buddha quét, không nature, biết cũng quét. you believe in this method Đến cuối cùng of quét cho practice, đến không we còn gì just để quét nữa. continue Quay to sở, ask quăng questions sở đều tiêu, and raising doubt and đều let tiêu. the Thì lúc doubt đó take mới đến care of all cái sự of giác those ngộ, mới đi đến realms cái of the trở thinking, về the cái tự elusive tánh thực chất của thinkings mình. that
going on in your mind cái đó cũng là cái phần của tiến bộ á, nhưng mà until tiến bộ you không can trụ đó, không go cho là không mắc kẹt trên đó, không cho là trên đó thì là cái chi tiến bộ thật. until you Chân get thật là khi awakening mình thích trên đó, mình nói ồ tôi thấy at rồi, the tôi end hiểu được ý của Phật nói trong kinh of điển rồi, the road. bắt đầu là mình vẫn chạy theo cái nghiệp thức á, biết Those về cái that thiền you nó had là is a cái progress thiết in a practice. nó Those gợi that tập cái you hàng have là cái chấp, said mà are trụ ở cái thiện này á, shared là vẫn là cái are chấp nó just là trụ the á. Một ngày nào đó cái ác nó hiện lên mình progress chẳng nhận ra, in your là practice. vì chạy trên năng sở, chạy trên phân biệt. However, don't attach Ta nói là yourself thiện phải to ác á, those cái ranh giới nó không có phân biệt được. Cái because thiện tức là if tối you tối ưu của cái thiện, cái uh, yếu, cái chút xíu thiện là ác. feel like Cái you kết cục achieve của cái ác something, á, that ác của is cái niệm thiện á, the niệm vô ego, thiện, thành ra that cái is ác á, nó không có cái biên the giới được chính giữa đó. Ừ. Thì creations of your own là mind cái have tương đối loved năng you sở away nó cản from your trở, practice. nên chỉ cần quét sạch So cái as năng I sở said, dục đó nó mới the phá được cái karma tương đối, phá được cái năng have sở, tức là vô minh three ác tập tan forms: rã. good, bad, and Cái duy nhất neutral. như tình thôi. When Tin thấy you biết mà realize không chấp the là good thấy, things không trụ going là biết, on, the bad thì things going vô minh on, nó or the tan rã. neutral things going Mà on, không trụ á, nó không they phải are tôi không just cần, tôi biết vậy mà, tôi biết tôi the hiểu rồi thôi, tôi không cần karmas á, created by tôi your hiểu tôi own biết rồi là mind. vẫn là trong cái You biết, just go thì back quay lại to công the phu. practice. Trên kia công phu là Don't gì? attach Là yourself không to có any cái of those forms. rồi á, tại vì Don't mình thích think có cái that gì you mà không có understand cái gì mình lại anything. hoang mang, Don't mình lại lo think sợ. that you realize Tại vì không có anything. cái gì á, mà mình cứ And quét á, cái không nó don't be quét á, tất cả đều afraid có mà. of Cứ quét all cuối cùng those cái không things đó that are going tan rã on in luôn á, your thì mind. tất cả có không đều chấm dứt, cái tương đối nó chấm dứt. Đây And cũng là cái kinh when điển nó nói thôi. you À, tức going là gọi là forward làm sạch the cho đến hoàn toàn sạch. root Hay là of thiền the niệm á, cái thinkings, niệm vọng when á, you thực ra tất cả reach đều là cái phương tiện, tất cả the lời nói đều là cái phương pre-thinking tiện. Niệm state of vọng your hay mind, mong được cái trống rỗng, hay all mong được of cái these tịnh, are just mong the được cái same. vô niệm, All thì đều the là good, biến the thành vô. bad, Cái the phương tiện á, neutral thiện với ác, are the same because nỗi là it's nguồn niệm thành just ra the nó tạp niệm. creations of your own mind. Tất cả niệm hiện lên một cái niệm là thành tạp niệm, hay là cái bóng của niệm cũng biến thành tạp niệm. Nên đối với cái hành Any thiền á, trên cái lời nói về phương tiện thinking, là any nói cái chỗ hành, creations nói cái chỗ công phu, chứ không of phải nói cái chỗ chứng the đắc, mind nói cái chỗ đắc. are Tại vì đắc unreal, chứng đắc, nó sẵn sàng đã rõ ràng, and even thì cái all mình chỉ biết these công phu của mình thôi. Một khi mình đi words á, of tức là explanations chỉ are nó chỉ just a ngừng lại, mean giống như mình quay lưng lại và đi thẳng á, không có quay to ngược lại. show you the right path Bành tề and những người continue mình to sợ phía sau cứ practice. quay lại nhìn xa chưa, hay là như thế này hay là như thế kia, thực sự ra Don't be afraid giống như là nó gọi when you là nhập walk lưu, thì cứ nhập vào forward cái sơ your nhập ký tịch. Khi destination, không còn cái chỗ nhập then nữa just go thì cái động tịnh forward cái that hai tướng, cái quay năng destination. sở nó mất, động tịnh nó Don't look tiêu. back Động tịnh là tương đối đó, nó tiêu, and just nó hết. continue to walk Mà by vẫn còn using kiến the á, vẫn còn doubt. vẫn còn kẹt cái chấp á, chứ không phải When hết. I said that Cũng phải tiến keep lên going, đến rốt ráo, thì đó là you cái have to phương be tiện mà Đức Phật careful nói trong kinh Lăng Nghiêm. Vì cái phương on the tiện nó way nắm một going. cái khái niệm, If you have trên any đường đi về sự problem, thực hành chúng you ta have đó, to share thì that mình lại nắm khái niệm cho so we là can con đường, hay là cho là cái help phải, you thì nó to lại go là on the right path. biến cái phương tiện trực tiếp thành cái gián tiếp, nó biến thành cái phương tiện gián tiếp, ví dụ vậy đó. Mà nếu mà So mình kẹt our trên phương tiện mà không bị practice kẹt phương is tiện a á, thì nó direct từ cái gián tiếp biến thành practice trực tiếp. that can help us Và công go in phu càng direct mạnh mẽ, lúc to đó mình mới nhận được the cái tự tánh. free thinking state of our mind. Thì And from cái there, vấn đề we á, can hàng awaken trong from kinh that. Lăng Nghiêm thực ra nói So cũng theo cái ý của Phật á, diễn tả trong kinh Lăng Nghiêm giống như là once một chiếc máy again, độ ấm. anything Hiện tại going mình ở on cảnh in giới our á, mind, thì là thuộc cảnh giới you tốt. don't Nếu mình chấp nơi cảnh attach giới đó yourself to thì that. sẽ lọt vào đường tà, lọt vào When you tà see ở any nơi xấu, ở realms nơi chướng going chấp, on nơi phân in biệt. your mind, Cho nên just không có trụ á, use that không có kẹt, as a không có trụ là không có chấp, không có kẹt, không có reminder phân to biệt, go back to your thì practice. tiếp tục Don't bước attach đi yourself to trên con đường them. thực hành á, Then thì it's a good vượt qua tất progress. cả những tập But khí, if you attach thói yourself quen, from any of those thì cuối realms cùng á, and thought nó that you quay về tự achieved tánh. something,
which means you're going on the wrong path. All these going on, all these attachment going on, it's just because of the habits that we've been having for many lives. When we get awakened from this, or when you see your own Buddha nature, even though the habits still there, however, it will be dissolved with the knowing from the Buddha nature. So just keep on practicing. Don't attach yourself to anything on the way of practicing. Is that understandable? Yes. I'd like to ask another question. Nghe sư phụ Hòa thượng Duy Lực có dạy về When I hear the Dharma talk from Duy Lực Zen Master, he emphasized that we have to focus on the free-thinking state of the mind when we do the practice. That means you have to look, always looking at the free-thinking aspect of the mind. And in my mind, I was thinking that when we doing the practice, we asking the questions and we always looking at the free-thinking aspect of the mind. And those are my thinking. Chiếu cố thọ đạo hay là vừa nhìn vừa hỏi thì đến bây giờ hiện tại đây thì con thấy hình như nó có nghĩa là nó rõ ràng hơn theo cái ý của sư phụ. Thực sự ra khi cái việc mà and when I'm asking the question from you, explaining about the practice, the way to practice on the right path, I feel like that's consolidate my thinking of asking the questions and looking the free thinking aspect of the mind. It always going along with each other. Recently, when I listen to your Dharma talk, I always have this kind of thinking in my mind. So is that the progress of my practice, or is that something that I attach myself to? So you have to go back to the practice, because all of those are just the way of thinking. Those are just the logic that your mind putting together. You have to be careful, because you attaching yourself to the words of the wise man, of the master, or even the Buddha that you don't know. And when you're attaching yourself to those thinkings, then you're losing your practice without knowing that you're losing your practice. So that's why the Patriarch Zen, when they hear any of these, they really, really emphasize the practice without attaching to anything going on in your mind. You don't attach yourself to forms. You don't attach yourself to formulas. You don't attach yourself to words. You don't attach yourself to anything at all.
when you realize that the words from duy lực Zen Master or Hư Văn Zen Master, those are just the words to encourage you to go back. Don't try to just understand those words without doing the practice. It's just like when the patriarch said that when you know, when you awaken, you don't have a dualistic aspect of the mind going on. There's no objective, your subjective objectives going on when we got enlightenment. But when we said that we see our own Buddha nature, there's the problem there. The Buddha nature, if you can see, that is not what it means. That because the Buddha nature, when you can see, which means it's being seen, that's objective, and you have some subjective that's seeing some objective, and that is still the dualistic of the mind that you're running after. Like Hư Văn Zen Master said that when you're doing a practice, you have to see the, you have to look at the pre-thinking aspect of the mind. However, the pre-thinking aspect of the mind is not the objective for you to look at. If you have something that you can look at, or if you have something that you can see, that is the objective that you're looking at, and your mind is a subjective that look at something. So be careful. Don't run after those words. Don't run after the explanations or run after those understanding, because those are still the creation of your own mind, that you thought that you achieved something. There's nothing for you to achieve. There's nothing for you to look at. So when you're doing a practice, you're just doing a practice. Anything that you realize should be swept up by your own doubt. Don't attach to any of those thinking that go in your mind. Those elusive thinking is always there to lure you away from your practice. So there's nothing in this method for you to attach to. When you can see the emptiness in your mind, that is also an objective that you realize. Be careful. Just don't attach yourself to those. Come back to the practice. All the challenges that we had right there, when you share with the master or the wise man, they will help you using words to help you, to direct you back to the right path of practice. So just go back to the practice. You rely a little bit on the master or the wise man in the practice,
in order to go on the right mà path, trong núi bằng cội but thiền don't ngồi á, attach thì đạo yourself to those nghe một cái bài explanations. kệ của một vị La Sát nói thôi là muốn phải thấu cái bài kệ đó mới Just được. like Nó quá hay. the Thực hành Buddha chiêm nghiệm in his previous life, when he listened to a poem from với lại cái con a đường tu của mình. Cho nên muốn nghe cho trọn cái bài của một vị thiền tri thức và cho dù bỏ mạng cũng chấp nhận. devil, and that poem direct him back to the practice. And when the devil's talking only 2 verse of the poems and stopped, he really, really want to listen to the other 2 verses of the poems in order to get the practice. And he dedicates his life even to get those 2 verses of the poems in order to get the practice before he sacrificed life for the devil to eat. So even though we going on this practice, we always need to pay attention to our practice and continue to practice on the right path. When we know that there somebody that can help us on the practice, we can share our experience with them and they can help us to go back to the practice. We don't try to do anything. We don't run after anything that's going on in our mind. When we listen to the Dharma talk, that's just a reminder for us to go back to the practice. There's nothing, there's no knowledge for us to gain in this. If you understand the way of practicing, you just go back to the practicing. Like Zila Zen Master said that when you are doing a practice, at first they use a mean that you're looking at the darkness in your mind. However, that's only the mean that he wanted to use to explain about the practice. Because there's nothing for us to look at. When you're using the doubt is a not knowing. So when you're not knowing anything that's going on, when still realize this, understand that that is the knowing of the mind. Just go back to the practice. The not knowing when you're using the doubt is the way to sweep up all those knowing that we had. Be careful with the means when the Buddha, the Patriarch, or the Master try to explain the way of practice to you. That's just a reminder for you to go back to the practice. There's nothing for you to attach to. When we said that the pre-thinking aspect of the mind, you thought that there's a state of mind that you have to seek for, or the state of mind that you have to go forward, and that is when you said that you see something, you look at something, that's what you're seeing, what you're looking at right there becomes objective. So you have to be careful when you're doing the practice. Just doing the practice without attaching yourself to anything that's going on.
Is that understandable? Yes. Thank you for your words.